Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Esto es el avance de lo que vamos a pintar en este video. Si tienes alguna duda, por favor, pónmela en los comentarios. ¡Comenzamos! Te voy a enseñar la forma más fácil de pintar un pájaro. Imagínate qué tan fácil que la pintura ni siquiera la preparé. Está vertida directamente del envase. Solo una observación, si quieres darle más detalle a este cuadro, espera a que se seque tu pintura y después pintas el ojo y le das detalles al pico. Y verás cómo el resultado será completamente diferente. En este canal yo te enseño la forma más sencilla de hacer las cosas para que tú tengas la confianza y empieces ya a poner manos a la obra. Para hacer este pájaro lo único que vamos a utilizar es un pedazo de acetato, que es con lo que vamos a arrastrar la pintura. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. ¿Viste qué forma tan fácil de pintar un pájaro? Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, por favor, regálame una manita arriba. Y recuerda que el pudding es mucho más que solo vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes, que fluya la creatividad.